Welcome to AHRC TV's Weekly Roundup. In this week's program, continuing coverage on the investigation into the killing of Burmese journalist Par Gyi. AHRC TV interviews the victim's wife, Thandar, who details how the case has unfolded and the latest on her husband's body. In India, the Home Minister Rajnath Singh calls for more impunity and extrajudicial killings. A witness in Nepal speaks with AHRC TV about the police firing into a crowd last month, which killed one and injured others. In Bangladesh, creative pretexts for extrajudicial murder continue to be invented. In Sri Lanka, the government continues to accept no responsibility for extrajudicial executions committed by the police. Welcome to AHRC TV's Weekly Roundup. I'm Jessica Fernando. We begin this week's roundup again with the case of Par Gyi, the Burmese journalist killed by the military. Last week, you heard about how the case surfaced, how Par Gyi's death was uncovered, a case was filed, and that on the 5th of November, his body was exhumed for further investigation. This week, the victim's wife describes her experience. She speaks about seeing her husband's body and mentions concerning developments. Media maပြောတာလေသူဒီမှာတိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့ကာလမှာသူတွေ့တယ်သူကင်မရာတစ်လုံးနဲ့ရွာထဲမှာလဲရှောက်ပြီးထပ်ပုံရိုက်ရွာတွေကမုံဆိုင်နေရလဲပြောတယ်မုံဝယ်စားလိုက်ကလေးတွေကိုထပ်ပုံရိုက်လိုက်သူရွာထဲမှာရှောက်သွားနေတယ်သူမှလက်ဖက်တစ်ခါမှကင်တာမတွေ့ဘူးရွှေဝါကြောင့်ဆရာတော်လည်းပြောတယ်ဟိုဒီသူ့ရဲ့ဒီလက်နက်ကိုက်တိုက်ရင်းတွေအဖွဲ့အစည်းတွေကလည်းသူတို့ပြောတယ်အဲ့ဒါလိုဝိုင်းပြီးတက်တဲ့အများကြီးရှိနေရဲ့နဲ့သူတို့မြင်းပြီးတော့ပြောနေခြင်းဟာအမှန်တရားကိုဖုံးကွယ်နေခြင်းတက်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်လို့မှထင်တယ်အမမိသားစုဝင်တွေနဲ့အမကလည်းစပြီးပျောက်ကြတဲ့အမကြိုးစားတာပေါ့နော်သူတက်ခံရတယ်လို့မသိခင်တည်းကမှကြိုးစားတယ်နောက်တစ်ခါသူအသက်ခံနဲ့ထုတ်ဝင်လာတဲ့အပေါ်မှာလည်းတခြားနိုင်ငံရေးအဖွဲ့အစည်းတွေတက်ကြွလှုပ်ရှားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေဝိုင်းဝန်းနေနိုင်ငံတကာမီဒီယာတွေနောက်ဒီလူခွင့်ရေးအဖွဲ့တွေဝိုင်းဝန်းပြီးတော့တောင်းဆိုကြတဲ့အတွက်ကြောင့်သူကဒီဟာကိုထုတ်ပြန်ရမဖြစ်မနေထုတ်ပြန်ချက်တစ်ခုပေးလိုက်တာလို့မှထင်တယ်9 ရက်နေ့မနေ့ပေါ့နော်မော်လမြိုင်နဲ့ကြိုင်မျိုးလန်းဆောင်ဝိုင်းရနေပြီးတော့10 ရက်နာရီမှာထွက်မယ်ဆိုလို့မတို့8 နာရီကိုသွားတဲ့အချိန်မှာစစ်သားအင်အား100 ကျော်လောက်ရှိတယ်ရဲအင်အား50 ကျော်လောက်ရှိတယ်ရွှေဝါတောင်ကြီးရွာအထိကားကိုမောင်းဝင်သွားတယ်ရွှေဝါတောင်ကြီးရွာရောက်တဲ့အခါကျတော့ထူးခြားတာရွာထဲမှာလူတွေတယောက်မှမတွေ့ဆိုင်မုံဆိုင်လူတဆိုင်မျိုးပဲမှတို့တွေ့တယ်တခြားအိမ်တွေမှာလူတွေမရှိဘူးပေါ့နော်အလုပ်သွားသလားຢာရဲဆင်းသလားတော့မတို့မသိဘူးဒါမဲ့လူတွေမတွေ့ရဘူးစာတင်ကြောင်းလေးမှာတော့ကလေးတွေစာတင်နေတာတွေ့ပြီးတော့မတို့ပြန်ထွက်လာပြီးကွင်းပြင်မှာစောင့်တနာရီလောက်ဆောင်ရတယ်အမရေပြည်နယ်ရဲမှုသွားမေးတဲ့အခါကျတော့လောင်းလိုက်ပြမယ်တက်ကမလာသေးလို့ပြောတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြည်နယ်ရဲမှုကနေမှခဏလေးထက်ဆောင်မှပြောတနားရောက်ဆောင်ပြီးတော့မှလောင်းရှိတဲ့နေရာကိုသွားရတယ်အဲ့တော့သူတို့ရှိရသွားတဲ့လမ်းတိုင်းထဲမှာရှောက်ပြီးသွားတယ်တနားရောက်လမ်းလျှောက်ပြီးသွားတဲ့အခါကျတော့မှအလောင်းထားရှိရဆိုတဲ့နေရာကိုရောက်တယ်အဲ့ခါမှအမကိုပြည်နယ်ဆရာဝန်ကြီးရက်ပလာလောက်ရှိလဲမမျိုးသားရဲ6ပြီးကြော်ပါတယ်ဆိုမှတိုင်းအဲ့ဒီဟာကိုအရက်ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အလောင်းတူးရမယ်ဟာကိုသတ်မှတ်တယ်ပေါ့အမကပြောတယ်အမမျိုးသားလို့တိလိုက်ရတဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဒါဆိုမျက်နှာချိုင်ဝင်နေတယ်မယိုးတွေကွဲထွက်ပြီးသွားတွေကလည်းအပေါ်နှက်ခမ်းအောက်နှက်ခမ်းပေါ့နော်အပေါ်တဖုံအပေါ်သွားပုံနဲ့အောက်သွားပုံတွေလည်းယုံရွဲ့နေတယ်သွားတွေလည်းကြွေကြတချို့သွားတွေကကြွေကြနေအောက်မယိုးတွေကွဲနေတယ်ဥကောင်းကောင်ကလည်းကွဲနေတယ်အရေပြားကျန်တယ်သပင်ပါးလေးကျန်တယ်ဆိုမှတ်မိတော့တဲ့အရာဘာမှမရှိဘူးဒါပေမဲ့အရက်ကတော့အရက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုတော့နှိစက်ပါတယ်လို့မှပြောတယ်အဲ့တော့အလောင်းကိုတည်ပြီးတော့မတို့ပြည်နေဆေးရုံဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်ဆေးရုံသူတို့ပြန်တည်လာတယ်အဲ့ဒီ9 ရက်နေ့ညနေမှာပဲအလောင်းကိုဆေးကြောတန်းစင်ပြီးမှတစ်ခေါက်ကြည့်ပေးကြည့်ရပြီးတော့သူတို့က Israel 12 ချက်ရိုက်တယ်အချိန်မှာ12 နာရီမှာခွဲစိတ်ပြီးရဆိုထပ်မောက်လာပြီးတွေ့သူတို့ကတရဝင်မောက်ပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့နှုတ်နဲ့ပြောတာကတော့တနက်ရ9 ချက်တွေ့တယ်ရှင်ဘက်မှာတစ်ချက်မေးစီမှာတစ်ချက်ပေါင်မှာတစ်ချက်ခြေဖနောက်မှာတစ်ချက်လို့ပြောတယ်ကျမအနေနဲ့ဆိုလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကယုံကြည်မှုအားနည်းတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောနိုင်လဲဆိုတော့2 ရက်နေ့တုန်းကကျမကိုလူခွင့်ရေးကော်မရှင်ကခေါ်တွေ့တယ်ဒါကျမတိုင်စာကြောင့်မဟုတ်ဘူးသတင်းတောက်တယောက်ကတိုင်လို့ပြောတယ်သတင်းတောက်တယောက်ကတိုင်လို့ကျမကိုပြောတယ်ကျမရဲ့တိုင်စာမရောက်ဘူးလို့သူတို့ပြောတယ်ဒါမှ2 ရက်နေ့မှာပဲကျမတိုင်စာမှာ21 ရက်နေ့ကကျမခင်မုန်းတဲ့ပျောက်လို့တိုင်ထားတဲ့တိုင်စာမှာဟိုကမပါလို့ကျမမှတ်ပုံတင်မိတ္တူမပါလို့ပြန်ပို့ပေးပါဆိုရဲ
Sa, Janza, Jamashi Yabi. You me for court and a little Jora. Hawkwim Shibene, Jamao, Wingwim Yage. Oh, Tina check at our high. Mata za roshi mi ya kujobi balu jama shi janza bira le na jama balu winku ma bira le jama pon lin min da so balu sisi mu ma bira jama tayaw ke tait sisin ya le di ni ku si jin ya tin jama yongji bu ayan a ne ni. This was not an isolated incident in Burma. AHRC TV caught up with Ket Mar, a journalist with Radio Free Asia's Burmese TV program. Ket Mar explains how Par Gyi's case fits in with Burmese political history and what the future should hold. လူတိုင်းသိနေတာပဲဒီကိစ္စကြီးကဘလောက်ရက်ဆက်တယ်ဘလောက်ဥပဒေမဲ့တယ်လို့ရက်လဲဆိုတာဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကကြည့်တော့လေဒီမြန်မာနိုင်ငံမှာကဒီလိုကိုပါကြီးလိုကိစ္စမျိုးဆိုတာအခုမှဖြစ်လာတာမဟုတ်ပါဘူးဟိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာတည်းကဒီလိုမျိုးကိစ္စတွေအများကြီးရှိခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ခေတ်လိုမျိုး IT ရဲ့အကူအညီကလည်းနည်းသေးတယ်ပြီးတော့ဒီပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးရဲ့တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအနေနဲ့အခုလိုနည်းနည်းပါးပါးပွင့်လန်းလာတာမျိုးမရှိသေးတဲ့အခါကျတော့ဟိုတုန်းကတော့သူ့လိုလူမျိုးတွေဟာလူမသိသူမသိနဲ့တည်ခဲ့တာတွေအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ခုနပြောသလိုပဲဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ဒီ IT ရဲ့နည်းပညာရဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကသူ့အတိုင်းတာတစ်ခုလောက်အထိပြောင်းလဲလာတာရဲ့နဲ့ကဘာကနေခုလောက်မြ мян ဆန်ဆန်သိလာတာပေါ့နော်ဆိုတော့တစ်ဖက်ကအင်မတန်ဝမ်းနည်းစရာကောင်းပေမဲ့လည်းတစ်ဖက်ကအခုလိုမျိုးကဘာအမြ мян ဆန်ဆန်သိပြီးတော့အခုလိုအလောင်းပြန်ဖော်တာမျိုးဆေးစစ်ချက်တွေအမြန်အဆန်ယူနိုင်တာမျိုးတွေကလည်းတစ်ဖက်ကကြည့်လို့ရှိရင်တော့ကျင်းနေစရာအထိုက်အသင့်ကောင်းလာတာပေါ့ရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီလိုကိစ္စမျိုးတွေထပ်ပြီးမကြားရပါစေနဲ့တော့ဆိုရဲဆုတောင်းမျိုးပဲဆုတောင်းအောင်ပါပေါ့လေ In India, extrajudicial executions are often referred to as encounter killings. But the term encounter is only an excuse, as extrajudicial killings are simply murder with impunity. The Indian judiciary has ruled repeatedly that such killing is illegal, referring to the process as executive elimination. However, these findings by the courts have resulted neither in ending extrajudicial killings nor in reducing them. The practice is so widespread that in each Indian state there are encounter specialists, murderers in police uniform. The Asian Human Rights Commission has documented more than 200 cases in the past 7 years, including several this year, where the law enforcement agencies have resorted to executive elimination of persons. In this context, a speech made by the incumbent Home Minister of India, Mr. Rajnath Singh, rings alarm bells. The minister, addressing graduating police officers in the state of Rajasthan, literally called upon police officers not to be shy if they have to fire upon a suspect. The minister assured the officers that no human rights organization, including the National Human Rights Commission or the judiciary, would dare bother them. और इतना ही नहीं बल्कि ह्यूमन राइट्स कमीशन के द्वारा जो हम लोगों को कटघरे में खड़ा किया जाता है, तरह तरह के सवाल पूछे जाते हैं, हैरेसमेंट जो होता है, उस समय एक विकट स्थिति का सामना हम सबको करना पड़ता है. मेरा विश्वास उनके ऊपर था. मैंने कहा कि आप इसकी चिंता मत करो, ह्यूमन राइट्स कमीशन को फेस करना होगा तो मैं चीफ मिनिस्टर के रूप में मैं फेस करूंगा, लेकिन अपने उत्तर प्रदेश के पुलिस अधिकारियों को ह्यूमन राइट्स कमीशन को फेस करने का अवसर नहीं दूंगा. जरूरत हुई तो मैं सीधे फाइल पर आदेश करूंगा. What you just listened to is a strong and clear request for more murder with impunity in India by the police, made by none other than the Home Minister of India. It is of a special significance that this was a speech delivered to new officers being inducted into service. The speech reinforces that the political leadership of the country has repeatedly failed to instill discipline in law enforcement and is today publicly encouraging officers to violate the basic principles of the rule of law. In Nepal, excessive use of force by the police to deal with public gatherings is one way in which the police kill citizens. A clash with the police and locals at Mahadestan of Hariharpur on the 11th of October 2014 left one dead and several others injured. J. Narayan Patel died in the police gunfire. 23-year-old Saha Mohammed remains in serious condition as a result of being injured in the clash and has been undergoing treatment at the Tribhuvan University Teaching Hospital in Kathmandu. The police opened fire under the pretext of bringing the situation under control.
The official version from the police and Deputy Prime Minister and Minister for Home Affairs, Bam Dev Gautam, is that the armed police force used tear gas shells and fired shots into the air. Advocate Dipendra Jha speaks to AHRC TV on the incident. The people there were asking for the development, like the poor infrastructure and road, they were asking for the development. So when they were protesting in a peaceful manner for the construction of a road, police actually opened fire, and actually the heavy firearms bullet that was used, and the 2 people died. We have like a theory of use of force that was not followed by the police. It's like, okay, first you need to tell them in words, then use like a minor forces, water, like a firing bullet is the last stage. And even in the last stage, according to Nepali law, you can only hit below the knee. But you can see, if you see the dead body, it's like a directly hit it in the chest with the big heavy arms bullet. So we can easily see the state is like a total violence with the full intentions. So we are condemning that. We are in a very critical situation now. This incident shows the violence is like designed by state, implemented in a different way, because we are in the constitution drafting process. So by using the means of violence, the state wants to silence the marginalized community who are making voice to include their identity, their participation issue in the constitution. So we see like it's state designed violence against the excluded community, and this is the beginning. Now the activist particularly who is opposing this kind of violence and human rights violation under the watch list of Home Ministry, they are trying to defame them, they are trying to harass them. So we are actually in South Asia, Nepal is in a very critical situation. This is what I can say. The Asian Human Rights Commission strongly condemns the police response to the peaceful protest and urges the government to provide compensation to the family of the deceased and treatment to the surviving victims. There should be an investigation into the incident by a high-level judicial investigation committee, and the police officers who were involved in the shooting and those who gave orders to shoot should be punished. In Bangladesh, many people have been executed through extrajudicial methods. The country's law enforcement agencies are committing these crimes. The Rapid Action Battalion is credited with inventing the pretexts of crossfire, gun battle, exchange of fire, encounter killings, and so on for extrajudicial executions. Like the Rapid Action Battalion, the Bangladeshi police regularly execute people almost every day in a similar manner. More than 2,000 people have been extrajudicially murdered in Bangladesh in the last 10 years. Both the Rapid Action Battalion and the police have been rewarded by successive governments for committing extrajudicial killings. Impunity is guaranteed to the perpetrators by the state. As a result, no credible investigation takes place in the cases of extrajudicial executions in Bangladesh. The Torture and Custodial Death Prohibition Act, 2013, which criminalizes custodial deaths and torture, has not been used by the Bangladeshi government or the human rights groups to punish the perpetrators of extrajudicial executions since the law was made on the 24th of October, 2013. Several thousand families of the victims of extrajudicial executions survive amid continuous threats and intimidation by state agents. Their aspirations for justice are shattered in the existing harsh repression. The Asian Human Rights Commission, which drafted the law on the request of the Bangladeshi parliamentarian Mr. Saber Hussain Chowdhury, urges rights groups to put the anti-torture law into practice to facilitate justice to the victims. In Sri Lanka, the police arrested the teenager P.H.S. Malinga and his brother for no reason, seriously beating them at the police station and asking them to confess to treasure hunting. The following day, their parents intervened and asked the police to send Malinga to a hospital for medical treatment, but they refused to do so. Instead, he was produced before a magistrate on false charges, and the magistrate did not listen to Malinga's complaint about the torture he had suffered at the police station. The magistrate ordered Malinga and his brother to remain remanded instead. The next day, the boy died. Due to the uproar that arose as a result of this incident, a number of policemen were initially arrested and remanded. However, they have now been released, and they have been threatening to take revenge on the family of the boy.
the police authorities have not filed charges under the Torture Prevention Act. These types of deaths are frequent in police stations in Sri Lanka. Often, persons who have been arrested are shot dead while in custody. The police then claim that they have killed in self-defense or to prevent the suspect from escaping. Generally, such claims are accepted by the police authorities, who also try to mislead the courts by filing false reports. The government does not take any note of extrajudicial killings, which also include enforced disappearances, unless the disappeared person survives. This encourages the police to act without restraint, as it assures impunity. Another reason is that the Sri Lankan government does not want to accept responsibility for extrajudicial killings caused by the police and security forces. That is all for this weekly roundup. For more on these and other stories, please visit www.humanrights.asia. Thank you for watching and see you next week.